Hi guys! Welcome back for another video. Ako si Maria Merlinda, isang licensed professional teacher at inyong mayora na mamimigay ng ayuda sa pamamagitan ng pagtuturo ng matematika. In this video, i-discuss natin ang another method of factoring na pwede ring method na pang-solve sa quadratic equation, and that is by the box method technique. So kung hindi niyo pa napapanood yung mga nauna nating method about solving quadratic equations, ililink ko na lang, lalagyan ko ng card dito sa upper right corner ng video na to. So without further ado, let's get this lesson started! So recall natin, one of the factoring technique is box method. So isa to sa mga ginagamit para ma-factor ang mga trinomials, specifically quadratic trinomials. So for example, meron tayong x squared plus 2x minus 15. Magdodrawing tayo ng box dito na ilalagay natin sa mga cells ng box na yon yung mga factors ng mga terms. So recall lang natin kung paano 'to ginagawa. Itong first column para 'to sa leading term o yung sa quadratic term. Ilalagay mo sa cells ng first column yung mga possible factors ng leading term. Tapos sa second column, yun naman yung para sa constant term, ilalagay mo sa baba yung possible factors ng constant term. For this example, itong -15, maraming pwedeng factors. Pero alin do'n yung sasakto sa quadratic trinomial na ito? So para malaman yon, imu-multiply natin horizontally. Ibig sabihin, x times -3 is -3x. Tapos x times 5, 5x. Again, minultiply natin horizontally. Tapos i-add natin itong dalawang product. -3 plus +5x, we have +2x. Dapat yung sagot natin dito kapag pinag-add sila ay yung middle term or yung linear term. E paano kung mali or iba? Hindi yung middle term ang lumabas dito. It just means na mali yung factors, kailangan mong ulitin ang buong box method. So other term for this is trial and error method, wherein try ka ng values hanggang sa finally makuha mo na yung tamang sagot or tamang factors. So dito, in this case, napakita natin yung tamang factor ng x squared plus 2x minus 15. Pag ilalagay na natin siya sa parentheses, ganito yung grouping niya, pa-diagonal. Itong x plus 5 magkasama sa isang parentheses, tapos yung kabila naman, x minus 3. Parang ganito. Yan. So, ganyan tayo mag-factor using box method. So, gagamitin natin yung method na yan or yung technique na yan para mag-solve ng quadratic equations. Again, ginagamit lang ito sa mga factorable quadratic equations. Hindi natin pwedeng ipilit ang factoring sa isang quadratic equation na hindi naman factorable. Tandaan nyo ha, dito applicable pa rin yung kapag hindi pwede, wag mong ipipilit. Kasi mahirapan ka lang. 'Di ba? So kung hindi applicable yung factoring method, magdi-discuss pa tayo ng ibang method sa mga next videos natin kung paano naman sila isa-solve. So ito, ginagamitan pa rin 'to ng zero product property, yung ginamit natin previously sa CMF natin. So let's have example number 1. We have x squared minus 10x plus 21 equals 0. Rewrite the given in standard form. So since lahat na ng term ay nasa left, tapos ang right side natin ay 0 na lang, naka-standard form na ito. Next, step 2, use the box method technique to factor the quadratic equation. Box method or box method technique, isa lang yan. Yan. So pause this video and try on your own to fill in the correct factors of x squared and correct factors of +21 para kapag minultiply natin sila horizontally, tapos inad natin yung product, ang lalabas ay minus 10x or yung middle term. Pause this video and work on your own.
The correct set of factors here is yan. So, ang x squared natin can be factored as x times x. Tapos, yung correct factors ng positive 21 ay negative 3 at negative 7. Para kapag pinag-multiply mo sila horizontally, ito minus 3x, ito minus 7x. Pag inad sila pareho, minus 10x, yung nasa gitna or yung middle term, yung linear term natin. Again, paano sila sinusulat? In parentheses. Remember that is they are being grouped rather in a diagonal manner. So, ang x minus 7 ang magkasama at yung x minus 3. Yan, parang ganito. And don't forget the equals 0. Kailangan yung equals 0 kasi ang next step natin ay yung zero product property. Siyempre, kung hindi naka-0 to or kung hindi to naka-equal 0, hindi natin magagamit tong zero product property. Hindi equation yun kung walang equal sign. So, hindi dapat kinakalimutan yung equal 0. So, again, zero product property, each factor i-equal sa 0. Itong x minus 7, i-equal mo sa 0. Yung x minus 3, equal mo din sa 0. Ano kaya ang next step? Okay, ang next step, we have to isolate the variable. Kailangan maiwan yung variable x. So, x minus 7 equals 0. Ang mangyayari dyan, para maiwan yung x, sa left side, yung minus 7, dapat ilipat mo sa kabila. And itong x minus 3 equals 0, do the same. Yung minus 3, transpose to the other side, making it positive 3. So, since isolated na yung isang side, which is yung may variable x, same goes with the other factor, we can say that our first solution is 7 and our second solution is 3. Next, example 2. We have 2x squared minus 3x minus 5. This is already in standard form, so let's go to box method. Again, pause this video and try factoring it using the box method technique. O tama ba? Pareho ba ng factor na ito? Ang tamang factors ay ang mga ito. So, yung 2x, pwede siyang ma-factor as 2x times x. And then, yung minus 5, kailangan positive 1 and negative 5. Para kapag chinek natin siya horizontally, pag pinag-multiply natin, 2x yung nasa taas, tapos minus 5 itong nasa baba. Pag inad natin, this will have the value of negative 3x, which is yung middle term. And then recall na ang kanyang grouping, pag sinulat na sa parenthesis, ay itong 2x minus 5, tsaka yung x plus 1. Parang ganito. Next, anong property ang gagamitin for the next step? Okay, the zero product property. Wherein 2x minus 5 equals 0, and for the next factor, we have x plus 1 equals 0. And then individually solve for variable x. Start tayo dito sa 2x minus 5 equals 0. Itong negative 5, ililipat sa kabila magiging positive 5. Eh kaso may 2 pa. Paano kaya natin matatanggal tong 2 na ito? Tama, i-divide natin both sides para maging ganito na lang. Nawala na yung 2 na coefficient ng x, tapos yung 5, nung dinivide sa 2, ganyan na yan. Hindi na natin i-decimal. Hindi na rin naman natin mal-lowest term. Pwede rin natin gawing mixed number, pero acceptable na yan. 5 over 2. However, on the other side, plus 1 ang nakasama sa variable x. Madali lang yan. Transpose mo sa kabila. This will be x sub 2 equals negative 1. So, x sub 1 is 5 over 2 and x sub 2 is negative 1. By the way, pwedeng magkabaligtad. When I say pwedeng magkabaligtad, pwedeng ang x sub 1 mo ay itong negative 1, tapos ang x sub 2 mo ay 5 over 2. Pwedeng magkabaligtad sila ng subscript. Kasi ang ibig sabihin lang naman nun, inuna mong isulat itong x plus 1. Kaya siya yung naging x sub 1. Basta ang sagot ay 5 over 2 tsaka negative 1 regardless of their subscript, kung alin man yung x sub 1 or x sub 2. Basta yan yung sagot. Okay? Let's proceed to the last example. Medyo komplikado kasi yung right side niya hindi pa 0. Paano natin gagawin yan? Paano yan magiging 0? Sige nga, isipin.
Okay, kailangan nating i-transpose lang sa kabila. I-rewrite lang natin as standard form. So, ibig sabihin, itong negative 17x, pag tinranspose mo sa kabila, positive 17x na. Kaya ito positive, kaya na plus. Tapos, itong 3, dahil positive, pag nilipat mo sa kabila, minus na. Kaya ito, minus na yung sa pagitan ng 10 at 3. And then, meron tayong ma-add or mama-minus na like terms, which are, yan, teka, paano naging 31 to? Saan galing ang 31? Okay, galing sa 14 and 17. Add 14x and 17x, you get 31x. And finally, 7 here came from 10 minus 3, which is 7. Yan. So, dahil naka-standard form na siya, we try solving it using the box method. So again, pause this video and try filling up the correct factors such that kapag pinultiply natin, dapat yung factors horizontally at inad yung products nila, 31x or yung middle term yung lalabas. Nakuha na ang factor? Sige, bigyan pa natin ng konting oras. Continue solving for the factors. Sure ka na ba sa sagot mo? Bibigyan pa kita ng second chance. Si Mayora nagbibigay ng second chance. Sige, i-revise ang sagot. And then afterwards, i-reveal na natin ang correct answer. Okay, so the correct set of factors here is 3x and 4x for 12x squared and 7. Wala na bang ibang factor yan kundi positive 1 and positive 7. Kapag ito ay minultiply, horizontally we have 3x and 1, 3x. 4x times 7, we have 28x. Add them, you get 31x. Yan, yung middle term. So, ganito ang magiging itsura ng factors niya. Okay, so since meron na tayong factors, gagamitan na natin ng zero product property. Let's start with 3x plus 7, i-equal natin sa 0, and then isolve na rin natin. Itong plus 7, we have to transpose that, magiging negative 7 sa right side. Tapos, para matanggal itong 3, nakatabi ng variable, we have to divide it both sides. Yan, by 3. Matatanggal na, madi-divide na, magiging 1 na ang coefficient ng x. We just have now negative 7 over 3. By the way, kung hindi ito masosolve ha, I mean, kung hindi ito madi-divide further, we can write this as it is. Pero dapat yung minus, magiging sign ng buong fraction, hindi ng numerator lang. And then for the next factor, we have 4x plus 1 equals 0. Do the same. Transpose positive 1, magiging negative. Divide both sides by 4 para matanggal itong coefficient na to. We will just be left with x sub 2. And the negative 1 divided by 4 can be simplified as negative 1/4. Yan. So those are the two answers for example number 3. Negative 7 over 3 and negative 1/4. Again, pwedeng magkabaligtad yan. Pwedeng negative 1/4 ang x sub 1 mo, tapos x sub 2 mo ay negative 7 over 3. So that's it for the lesson about solving quadratic equations using factoring by box method. Pero, hindi naman lahat ng quadratic equations factorable. Paano yung mga complete na quadratic equations? Alam natin hindi yun pwedeng gamitan ng extracting the root. Hindi rin yun pwedeng gamitan ng CMF. At dahil hindi nga factorable, hindi rin pwedeng gamitan ng box method. Ano na yung method na gagamitin natin para ma-solve yung mga example na ganon, yung mga quadratic equation na ganon? Yan ang pag-aaralan natin sa next video. So see you on our next video.